Okay, the next concept is here electric flux. The number of lines of force penetrating a surface is called flux. र यसलाई चाहिँ मेजर गरिन्छ एज अ EA cos थीटा. यसमा भेक्टर फर्म हुन्छ E डट A है. यसमा याद गरौँ A के हो? A is the area vector. मानौ कि suppose that this is area दियो, एउटा एरिया दियो. This is area. And area vector को डाइरेक्सन के हुन्छ? एरिया को डाइरेक्सन के हुन्छ? परपेंडिकुलर टु सरफेस. एरिया को डाइरेक्सन जहिले पनि हुन्छ परपेंडिकुलर टु प्लेन. Area must be perpendicular to plane. र E के हो? एक्सटर्नल फिल्ड. ओके, एक्सटर्नल फिल्ड. That is external field. मानौ यो दियो एक्सटर्नल फिल्ड को डाइरेक्सन. This is external field here. र यो एंगल थीटा. थीटा इज द एंगल बिट्विन E and A. यो याद गरौ थीटा के हो? एंगल बिट्विन E and A. यहाँ लेखेको छ यहाँ थीटा इज द एंगल बिट्विन वेक्टर, एरिया वेक्टर एन्ड द फिल्ड. ओके, अब यसमा चेक गर्ने. अब यसमा केही केसहरु पढौं. Suppose that if the field is perpendicular to plane of the area given, that is area जहिले पनि हुन्छ perpendicular to surface, area जहिले पनि हुन्छ perpendicular to plane, and electric field, external field पनि दियो perpendicular to plane, external field पनि दियो perpendicular to plane. This is external field given also perpendicular to plane. That we got E र A same direction मा. E र A निस्कियो in the same direction. E र A same direction मा निस्कियो. That is theta is the angle between E and A. We got E र A same direction मा theta हुन्छ equal to 0 degree. Then flux हुन्छ equal to EA. That we got flux is maximum. अर्को कन्सेप्ट हुन्छ कि suppose that field is parallel to plane of the plane here. That means यो मान area of the coil, area जहिले पनि हुन्छ perpendicular to plane and field is given parallel to plane. यो field को direction parallel to plane. Then theta कति आयो यहाँ 90 degree. Here we got theta equal to 90 degree. Then flux निस्किन्छ equal to EA cos 90. Cos 90 equal to हुन्छ 0. Flux equal to we got 0 here. Flux निस्किन्छ equal to 0. Field यदि parallel to plane छ भने flux हुन्छ equal to 0. Now there is a question given here. An area of 100 unit is kept in XY plane. Some area, any type of area can be, it is kept in XY plane in the uniform electric field given. You know, यो हुन्छ X axis, Y axis and Z axis. Otherwise यसलाई चाहिँ Z मान दियौ. This is Y. Now area given here parallel to, that means area is kept, some any type of area here, it is kept in XY plane given. Okay, so this is area given, it is kept in XY plane. ल भएर यसमा हामी के गर्ने? यो एरियामा नर्मल ड्रा गर्ने. एरियामा नर्मल ड्रा गर्दाखेरि त्यो नर्मल दिन्छ एरियाको डाइरेक्सन. That means if you are drawing the normal lies along Z axis. That means you always याद गर्ने एरिया को डाइरेक्सन जहिले पनि हुन्छ थर्ड एक्सिस तिर. एरिया XY मा हालेको छ भने देन यसको डाइरेक्सन हुन्छ Z तिर. एरिया यदि XZ मा हालेको छ भने, प्लेन यदि XZ मा छ भने देन नर्मल ड्रा हुन्छ along the Y axis. YZ मा हालेको छ भने along X axis. That is normal जहिले पनि थर्ड एक्सिस मा हुन्छ. That means यसलाई भेक्टर A लाई हामी के लेख्ने here? भेक्टर A बराबर के लेख्ने हामी? हम मैग्नीट्यूड 100 and direction along Z axis को unit vector K cap. That is vector A बराबर we can write here 100 into K cap. Direction हुन्छ along Z axis. यसको along unit vector हो K cap. यसको along हुन्छ unit vector I cap. Y को along हुन्छ unit vector, that is J cap. Now अब यहाँ अब हामी युज गरौँ. अब आन्सर डाइरेक्ट निस्किन्छ. अब युज गर्ने फ्लक्स. फ्लक्स को फर्मुला के हो? E dot A. E dot A. Now value we can put here. We can put the value E equal to, we got 2I plus 3J plus 4K.
डट ए को ए बराबर कति यहाँ ए बराबर हालिदिने 100 k cap. This is 100 k cap. Then let dot product गरौँ. That is I dot k बराबर 0. Unlike मा 0 र like मा हुन्छ 1. That is 0 j dot k 0 k dot k 1. That we got answer 400. 400 units. र याद गरौँ फ्लक्स को युनिट हुन्छ के एक्चुअली फ्लक्स इज इक्वल टू E into A. That means इलेक्ट्रिक फिल्ड को युनिट हुन्छ भोल्ट पर मिटर इक्वल टू V by D भोल्ट पर मिटर इन्टु एरिया इक्वल टू मिटर स्क्वायर एउटा मिटर क्यान्सल भएर आन्सर के आयो भोल्ट मिटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को युनिट हुन्छ भोल्ट मिटर र एउटा अझै हामी युनिट भन्न सकिन्छ वन मोर युनिट यू क्यान फाइन्ड हियर phi इक्वल टू E into A. E इक्वल टू अर्को युनिट हुन्छ न्यूटन पर कुलम because you know that E बराबर F by Q. That we can write Newton per coulomb into area भन्नाले मिटर स्क्वायर. That this is another unit here. Flux को यो अर्को युनिट हो. Okay, there is next question given here. A cylinder of radius r is kept in the uniform field is such that field is parallel to axis of the cylinder. Find the total flux through the cylinder. Okay, then see. We can check here. There is a cylinder given. Radius of cylinder given r. Your electric field, it is kept in the, that means this is axis of cylinder here. You the cylinder axis and field is given parallel to axis. Electric field is given parallel to axis. Field is given parallel to axis of cylinder. Now हामी निकालौं flux through the total flux through cylinder. That means सबभन्दा पहिले याद गर्ने सिलिन्डरमा अब तीनटा फेस हुन्छ यहाँ दुईटा हुन्छ कि यो बेस यो फेस यहाँ तीनटा फेसबाट हामी डिफरेन्ट फ्लक्सहरु निकाल्नु पर्छ यहाँ. That means यो एउटा फेस हुन्छ यार यसले फेस नम्बर 1 यो अर्को फेस नम्बर 2 अर्को यो कर्व्ड सरफेस फेस नम्बर 3 तीनटाबाट छोटा छोटै फ्लक्स निकाल्ने र टोटल फ्लक्स लागि डाइरेक्ट जोड दिने. ल सबभन्दा पहिले हामी निकालौं फेस 1 बाट फ्लक्स. That means यहाँ ड्रा गर्ने पहिला एरिया को डाइरेक्सन फ्लक्स इक्वल टू हुन्छ E डट A पहिला एरिया डाइरेक्सन ड्रा गरौँ. That means एरिया जहिले पनि के ड्रा गर्ने परपेन्डिकुलर टु सरफेस एरिया हुन्छ को डाइरेक्सन हुन्छ परपेन्डिकुलर टु सरफेस. दिस इज डाइरेक्सन अफ A र फिल्ड को डाइरेक्सन हो यता. दिस इज डाइरेक्सन अफ फिल्ड हियर. Now we can use formula here that is from first surface बाट हामी के भन्ने EA cos theta कति आयो 180 theta 180 because E र A को बीचमा एंगल कति छ 180 एन्टी प्यारलल हो. that is theta आउँछ 180. अलवेज याद गरौँ एरिया को डाइरेक्सन ड्रा गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने बडी को अवे ड्रा गर्ने यो बडी हो यसको अवे यहाँ पनि एरिया डाइरेक्सन ड्रा गर्दाखेरि के गर्ने बडी को अवे एरिया डाइरेक्सन जहिले पनि ड्रा गर्ने बडी को अवे. That means we got EA cos 180 बराबर हुन्छ -1. That means we can write here area बराबर pi r square we can write cos 180 equal to -1 then phi 1 equal to निस्कियो minus E into pi r square. Now similarly from the second phase flux निकालो phi 2. Again we can write EA cos theta कति हो 0 degree because E र A छ सेम डाइरेक्सन मा theta हुन्छ 0 degree. Theta equal to 0. Then means we can write answer here E into
pi r square. This is flux through second phase. अब हामी निकालौं flux through curved surface. This is curved surface here, normal draw गर्ने. That means perpendicular. यो हुन्छ area direction र field हो यसरी parallel to axis. This is direction of field here. We got theta कति आयो 90. That is flux through curved surface equal to, we can write here, EA cos 90 equal to 0. अब यो तीनटे फ्लक्सलाई जोड्दियौ. तीनटे फ्लक्सलाई जोड्दाखेरि then we can write here total flux equal to phi1 plus phi2 plus phi3. Okay, phi3 0 છે here. Phi1 equal to, we got minus E into pi r square. This is equal to minus E into pi r square. Here also we got plus E into pi r square. That total flux equal to, we got answer 0. Total flux also equal to 0. र यसमा एउटा कुरा अझै याद गरे. द्याट मिन्स यो फर्मुलालाई हामी द्याट मिन्स यो आन्सरले एउटा फर्मुला बनाउन सकिन्छ यहाँ. हेरौँ. द्याट मिन्स कुनै पनि सर्फेसबाट याद गरे, कुनै पनि बडीबाट फ्लक्स निकाल्दाखेरि द्याट मिन्स जहिले पनि दुईटा फ्लक्स मात्रै हुन्छ. एउटा हुन्छ इनफ्लो, जहाँबाट इन्ट्री गर्छ, इन्टर हुन्छ लाइन्स अफ फोर्सको, त्यसलाई भन्छ फ्लक्स इनफ्लो. र जहाँबाट लाइन्स अफ फोर्स बाहिर निस्क्यो त्यसलाई भनिन्छ फ्लक्स आउटफ्लो. द्याट मिन्स जहिले पनि हरेक बडीमा, वेदर एनी क्युब गिभेन, सिलिन्डर गिभेन, दुईटा मात्रै फ्लक्स हुन्छ, इनफ्लो र आउटफ्लो. बाँकी कर्भ, बाँकी सर्फेसबाट फ्लक्स के हुन्छ, जहिले पनि प्यारलल हुन्छ लाइन्स अफ फोर्स. प्यारलल हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ थीटा हुन्छ 90, आन्सर हुन्छ 0 है. द्याट मिन्स यो आन्सरलाई हामी एउटा फर्मुला बनाउन सकिन्छ हियर. द्याट इज टोटल फ्लक्स इक्वल टु, वी गट phi1 plus phi2. phi1 के हो, इनफ्लो. तर इनफ्लो फ्लक्स के छ, माइनस. बिकज लाइन्स फोर्स जहाँबाट छिर्दाखेरि त्यो फ्लक्स जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ. बिकज एरिया जहिले पनि हुन्छ अवे, यो फिल्ड हुन्छ, थीटा जहिले पनि हुन्छ 180. द्याट इज phi1 भन्नाले के हो, फ्लक्स इनफ्लो, जो जहिले पनि हुन्छ नेगेटिभ. द्याट दिस इज माइनस इनफ्लो, फ्लक्स इनफ्लो. इनफ्लो इज जहिले पनि के हुन्छ, नेगेटिभ. अर्को हुन्छ कि phi2 के हो, आउटफ्लो, थीटा हुन्छ यहाँ जहिले पनि पोजिटिभ, फ्लक्स आउटफ्लो. द्याट मिन्स टोटल फ्लक्स जहिले पनि निकाल्दाखेरि हामी एउटा डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सकिन्छ यार. फ्लक्स आउटफ्लो माइनस फ्लक्स इनफ्लो. द्याट मिन्स यहाँबाट हामी डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सकिन्छ. तर यहाँ अलरेडी हामीले म्याग्निट्युड या डाइरेक्सन हालिसकेको छ. अब फर्दर अब माइनस हाल्नु परेन. द्याट इनफ्लो, द्याट यो एरिया कति हुन्छ, ई इन्टु ए, द्याट ई इन्टु पाई आर स्क्वायर. यहाँ पनि सेम हो, इन्टु पाई आर स्क्वायर, इन्टु पाई आर स्क्वायर, यहाँ पनि इन्टु पाई आर स्क्वायर गर्दा डाइरेक्ट आन्सर 0 हुन्छ. ओके, आउटफ्लो पनि हो इन्टु पाई आर स्क्वायर. अब फेरि माइनस नहाल्नु, माइनस हालिसक्यो. यहाँ इनफ्लो पनि सेम हो, इन्टु पाई आर स्क्वायर. द्याट इज, वी क्यान से डाइरेक्ट आन्सर 0. र आन्सर किन 0 आयो, द्याट मिन्स यो टोटल फ्लक्सको कन्सेप्ट दिएको छ कसले, गॉस थ्योरमले. गॉस थ्योरमको अनुसार टोटल फ्लक्स बराबर के हुन्छ, अलवेज चार्ज इन्क्लोज बाई क्लोज बडी डिभाइड बाई एप्सिलन नट. बडी भित्र यदि चार्ज छ भने टोटल फ्लक्स हुन्छ, र बडी भित्र चार्ज छैन भने टोटल फ्लक्स के हुन्छ, 0. द्याट इज यो केसहरुमा बडी भित्र कुनै चार्ज छैन, द्याट नो चार्ज इन्क्लोज, देन टोटल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टु 0. डाइरेक्ट आन्सर 0 भन्न सकिन्छ, बिकज देयर इज नो चार्ज इन्क्लोज्ड. द्याट इज आन्सर विल बी 0 here. Now there is a second question given here. A cube of side length L is kept in the uniform field which is parallel to base surface of the cube. Field is parallel to base surface of cube. Find the total flux from the cube. That means this is given like this here. Okay, there is a question given here. There is a cube of side length L. Let a cube दियो, इसको side length दियो L is kept in the uniform electric field. Field is given parallel to base surface. This is base surface here. Electric field is given parallel to base surface. यो दियो field को direction.
Then find the flux through the cube. They're asking what is the flux through the cube. ल अब यसलाई चेक गरौँ यो दुईटै सर्फेसबाट पहिले हामी के गर्ने फ्लक्स निकाल्ने यो सर्फेस 1 यो सर्फेस 2 यो सर्फेस 1 र यो सर्फेस के मानौ 2 दैट इज फ्लक्स को इनफ्लो र फ्लक्स को आउटफ्लो फाइ 1 के हुन्छ इनफ्लो फ्लक्स इनफ्लो एरिया डाइरेक्सन हुन्छ परपेंडिकुलर र यो फिल्ड को डाइरेक्सन दिस इज डाइरेक्सन अफ फिल्ड हियर दैट वी गॉट ई र ए अपोजिट डाइरेक्सन मा ई र ए छ अपोजिट डाइरेक्सन मा then we can write here EA cos theta theta equal to 180 then we can write here minus EA area equal to we can write L square. Now similarly flux को outflow यहाँ area डायरेक्शन हुन्छ perpendicular that we can write here flux outflow equal to EA cos 0 degree area equal to L square cos 0 or 1 this is answer plus here र बाँकी सर्फेस बाट के हुन्छ फिल्ड छ प्यारलल फ्लक्स हुन्छ 0 यो सर्फेस बाट 0 यो सर्फेस बाट पनि 0 बाँकी चारवटा सर्फेस बाट 0 हुन्छ बिकज यो ए को डाइरेक्सन यो फिल्ड को डाइरेक्सन थीटा छ 90 डिग्री that is बाँकी फ्लक्स हुन्छ 0 that is 5 3 5 4 5 5 5 6 यो चारटा फ्लक्स हुन्छ 0 because we can write EA cos 90 बराबर 0 बाँकी चारटा फ्लक्स 0 हुन्छ र रिजल्टेन्ट फ्लक्स निकाल्दाखेरि टोटल फ्लक्स लागि सबैलाई जोड दियौ that is total flux equal to we can write here phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4 plus phi 5 plus phi 6 यो सबै 0 हो phi 1 कति आयो minus E L square and this is also E into L square the answer is again 0 total flux is also 0 यो त total flux हामी डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ यार there is no charge enclosed by the closed body answer must be 0 there is next question given here a hemisphere of radius r is kept in the uniform field such that field is parallel to base axis of hemisphere that is there is hemisphere given यो हुन्छ base axis base surface and this is the curved surface flux that field is given parallel to base axis यो हुन्छ base axis field is given parallel to base axis here that is this is direction of field given now you have to find the flux through curved surface of the hemisphere then see सबभन्दा पहिले हामी निकालौं फ्लक्स थ्रू बेस यो एरिया को डाइरेक्सन र फिल्ड छ यो डाइरेक्सनमा that we got E र A को डाइरेक्सन छ अपोजिट then we can write inflow phi 1 that is flux through base here that is flux को inflow हुन्छ यहाँबाट lines of force entry हुन्छ यहाँबाट that means we can write EA cos 180 EA cos 180 theta 180 हो that we can write minus EA area equal to we can write base को area हुन्छ pi r square okay pi r square अब एउटा कुरा याद गरौँ यो बॉडी भित्र चार्ज छैन यहाँ नो चार्ज मतलब टोटल फ्लक्स मस्ट बी 0 देन कि जति लाइन्स अफ फोर्स को एन्ट्रिङ हुन्छ यहाँ एन्ट्री सेम लाइन्स फोर्स को आउटफ्लो हुन्छ यहाँ थ्रु कर्व सर्फेसबाट सेम लाइन्स फोर्स बाहिर निस्किन्छ अदरवाइज फ्लक्स फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ हामी
total flux भन्नाले flux through base plus flux through curved surface. Total flux must be equal to 0 because no charge enclosed. यो body भित्र charge छैन. Then flux through base निस्कियो E minus E into pi r square. Then give flux through curved surface we can find here. Flux through curved surface, that is flux through curved surface equal to, we got same answer, that is E into pi r square. E into pi r square. Okay, thank you. These are the topics here based on the electric flux.